Thank you, Dr. Vani. Now, I'm inviting Dr. P. Sridevi, Mahila Pramukh, ABS RSM, Andhra Pradesh. Good morning, all. On behalf of organizing committee, I welcome you all to the 2 days national seminar on National Education Policy 2020. Here I am to welcome the dignitaries onto the stage. It's my pleasure to introduce President of today's seminar, Professor Srikonda Ramesh Garu, Dean of Studies, Architecture Department, School of Planning and Architecture, Vijayawada, established by Ministry of Human Resource Development. Sir is scientist, renowned scientist in his field with many awards, honors and memberships. He is also one among 8 high-power committee members of development of infrastructure for capital region of AP. With this, we invite Professor Srikonda Ramesh Garu to this August gathering. I request Professor Lakshman Rao Garu to give away bouquet to Professor Ramesh Garu. Lakshman Rao Garu. Sir is also Director of School of Planning and Architecture, Vijayawada. We welcome you, sir. We are very happy and overwhelmed to invite National Joint Organizing Secretary of Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Sri Gunta Lakshmanji. He is a leading force, mentor and guide for all of us. After finishing law graduation, sir has dedicated his life for the society. As State Organizing Secretary and South India Organizing Secretary, he has served various responsibilities in largest student organization ABVP. Sir today is working hard in the world's biggest organization of teachers, ABRSM, and also conducting many seminars and conferences for implementation of NEP. And one of it is today. His dedication and hard work cannot be expressed in words. We welcome you, sir. I request Dr. Bulti Das from National Sanskrit University to welcome sir. It's an honor to welcome guest of honor of today's seminar, Dr. Avichal Raj Kapoor sir, Joint Secretary, University Grants Commission, New Delhi. Sir has responsibilities of effective implementation of NEP 2020, skill education, academic bank credits, CUET, Utsaha portal, and various reforms in UGC. Sir has been awarded Star Youth Icon Award during 3rd Global Youth Awards. We are happy to welcome you, sir. I request Srimati Sandhya Aduri to welcome sir with a bouquet. I am very happy to welcome Sri Narla Vinay Kumar Garu, Academic Advisor, Siddhartha Academy, Vijayawada, to the August gathering. I request Dr. Padmavati Garu to give away bouquet and welcome sir. Welcome Professor Y.V. Ramireddy sir, President ABRSM, Andhra Pradesh State. NEP. Sir is professor from SV University. I request Dr. Mahendranath Chaudhary from Apollo University to welcome sir with a bouquet. Next, we welcome Lieutenant Dr. G. Ranganathan sir, who is General Secretary of ABRSM State. I request Dr. O. Kishore Garu to give away a bouquet and welcome Ranganathan sir. Next, we welcome Professor Sivaram Prasad, convener of today's seminar. I request Shri U. Venkatramurthy sir to please give away bouquet and welcome
our convener, sir. We welcome Dr. D.S.V.S. Balasubramanian, sir, who is organizing secretary of seminar, and also he has been working hard for this seminar from several days. I request Dr. O. Kasibabu, sir, to please give away a bouquet and welcome Subramaniam, sir. Thank you. Dr. Sridevi, Associate Professor, Department of Biotechnology, Central Tribal University, Vijayanagaram, our ABRSM, Pranta Mahila Pramukh. I request Dr. Ravi Shankar, Head of Department of Mechanical, IIT Tirupati, to give bouquet for her. Thank you, sir, for introducing all the dignitaries on the dais. Now, the time for I am inviting the Professor Y. Ravireddy Garu, the State President, ABRSM, Andhra Pradesh. Sir, I will narrate the important activities of the ABSR Andhra Pradesh. అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ శివరాం ప్రసాద్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ మరియు ఈనాటి ఈ 2 days సెమినార్కి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముందుగా ఈనాటి ఈ 2 రోజుల సెమినార్కు విచ్చేసినటువంటి మన ముందున్నటువంటి కొద్దిమంది పెద్దలను పరిచయం చేస్తాను. మొదటగా శ్రీ విజయాదిత్య గారు, వీరు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రాంత ప్రచారకగా ఉంటున్నారు, విజయవాడ కేంద్రంగా ఉంటారు. శ్రీ నరసయ్య గారు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ప్రాంత కార్యకారిణి సభ్యులుగా ఉంటారు. శ్రీ నవీన్ గారు విజయవాడ విభాగ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారకగా ఉంటారు. అదేవిధంగా శ్రీ రఘు అక్కుమంచి, వీరు హుబ్లీలో ఉంటారు, కర్ణాటక, ఏబిఆర్ఎస్ఎం దక్షిణ ప్రాంత ఇన్ఛార్జిగా ఉంటారు. అంటే తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు ఏబిఆర్ఎస్ఎంకి ఇన్ఛార్జిగా ఉంటారు. అదేవిధంగా డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు, వీరు ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు, స్విస్ విద్యా సంస్థలు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, ఫార్మసీ, ఇంటరు, డిగ్రీ, దాదాపు 10,000 మంది విద్యార్థులు వీరి కళాశాలలో చదువుతూ ఉంటారు ఒంగోలులో. అదేవిధంగా ఈనాటి ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ చిల్లకూరు గోపిరెడ్డి గారు, వీరు గతంలో విద్యార్థి పరిషత్తులో చాలా కాలం పనిచేశారు, ప్రస్తుతం అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టున్నారు. ఈ సమావేశానికి ఇక్కడికి ప్రత్యేకంగా విచ్చేశారు. ఇంకా ఉన్నారు చాలా మంది పెద్దలు పరిచయం చేయవలసిన వాళ్ళు, దయచేసి సమయాభావం వల్ల చేయలేకపోతున్నాము, దయచేసి మన్నించవలసింది. ABRSM, అఖిల భారతీయ రాష్ట్రీయ శైక్షిక్ మహాసంఘ్, is not only the biggest teachers organization in India, but also I can say proudly that it is the biggest teachers organization in the world. Why? Because ABRSM is having an official membership of teachers working from KG to PG of almost 15 lakhs membership is there throughout India. And ABRSM is having units in all the 29 states and union territories, and also committees in all the districts in India, and of course at college level, at university level also. Akhila Bharatiya Rashtriya Saikshik Mahasangh is a teachers wing and fighting for the causes of teachers working in educational institutes, primary, secondary, higher, and all education institutes in India. And generally, if we can say any organization
They fight for the causes of their members. But the difference of ABRSM with other unions is ABRSM is taking care of all its teachers and also fighting for the causes of nation to inculcate the patriotism, to inculcate the nationalism among the students and teachers in India. And you know, ABRSM takes responsibility to express his views, opinions, suggestions, remarks on all the national issues time to time. And like that, this national education policy also, just last week only we celebrated the 4th institutional day of NEP. NEP introduced just 4 years ago, last week nationwide in all education institutions throughout the country celebrated the 4th anniversary day, like our birthday. So taking the inspiration of that, ABRSM thought that the Vijayawada is the state capital of Andhra Pradesh, so to start a 2 days national conference on NEP, so we started here. So thank you for all the delegates for coming here, and thank you for giving me the opportunity. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Professor Ramireddy Garu. Very briefly explaining about the important the time activities of ABRSM. Now, a time for the inviting the Dr. DSVS Balasubramanian Garu, Seminar Organizing Secretary. Is inviting for the motive of the సభాయ నమః. సభకు నమస్కారం. సభకు వచ్చినటువంటి పెద్దలకి, ప్రముఖులకి అందరికీ కూడా వార్మ్ వెల్కమ్ ఫ్రమ్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ఎంతో ద డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎస్టీమ్డ్ లెర్న్డ్ కొలీగ్స్, వెల్కమ్ టు యూ ఆల్. And first of all, I would like to welcome our respected Joint Secretary from UGC, Abhishek Rajkumar ji, and also Lakshman ji, who is behind all these ABRSM activities. And I also warm welcome to you, sir. And also Narla Vinay Kumar Garu, Siddhartha Academy advisor, and our Srikonda Ramesh Garu, the director of this spa. So warm welcome, sir. And the people of this ABRSM AP, and also President and Secretary Ramireddy Garu, also our Ranganath Garu. Sir, this is about 2 days national seminar on the implementation and challenges of NEP. So here we have seen the NEP is the National Policy on Education and New Policy on Education. It was started in 2020. And this is a national institution where we are now sitting and discussing all these things, and seminar has been conducting. This is a national institution, SPA, Province School of Planning and Architecture. And the national policy and national institution, and the another thing is the national organization. That is, national organization is our ABRSM, Akhil Bharat Rashtriya Shakshik Mahasangh. This has been spreading its wings since last so many years after taking the charge as a National Joint Secretary, our Gunta Lakshmanji. So almost 15 to 16 lakh people are now working for this organization. This organization is meant for integrating the national policy and the national institutions and also state institutions. Because the state institutions are, the education comes under the concurrent list. That is the reason why we need to have more insights into the system. So to integrate this system, what is needed is a kind of organization in which we are working and which we are now discussing. And the coming 2 days, this day and tomorrow also, we have wonderful sessions
on this Vyavastha and Vyavasthavakata and how to enter into the system and how to implement it. Definitely we have challenges. That challenges how we have to meet. That is the main motto of this, the theme of this and today's national seminar. Generally, we all know about it. There is the new education policy is regarding the holistic, the flexible, multidisciplinary, and 21st century skill needs. That is the main motto of the NEP 2020. So we will face so many challenges while implementing it. That is the reason why we are all here to discuss, to deliver, and to get some output from this. So this is the main theme of this today's seminar, today's national seminar. So we have lot of guests to discuss, and also we have a chief guest also. Our chief guest is about to come. Honorable Minister sir will come. In fact, he is also from Ministry of Health and Medical Education. So almost everything is integrated here. So we will wait some more time and he will join us. Anyhow, this is the main theme on which now we are working. Thank you very much, sir. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. And also warm welcome again to you all. Thank you. Thank you, Bal Subramanian garu. Now, of the committee president, I am inviting the Professor Sirikonda Ramesh garu. He is a director of the School of Planning and Architecture. He is a son of the soil. Thank you. Thank you very much. Good morning to all. On behalf of School of Planning and Architecture, Vijayawada, an institute of national importance under the Ministry of Education, Government of India, distinguished Chief Guest, Sri Satyakumar Yadav Garu, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Medical Education, Government of Andhra Pradesh. He may join during the session at any time. So we have to really welcome him for such kind of a great occasion what we are having today. In following with the eminent key speakers, Gunta Lakshman Garu, distinguished guest of honor, Dr. Avichal Raj Kapoor Garu, Joint Secretary UGC New Delhi, Sri Narla Vinay Kumar Garu, Academic Advisor, Siddhartha Academy, Vijayawada, convener of the seminar, Professor R. Sivaram Prasad Garu, Dean and Head, Department of Commerce and Management, Acharya Nagarjuna University, Organizing Secretary, Dr. D.S.V.S. Balasubramanian Garu, Department of Political Science, SRR and CVR Government College, President, ABRSM, Andhra Pradesh, Professor Dr. Y.V. Rami Reddy Garu, Sri Venkateswara University, Tirupati, General Secretary ABRSM AP, Lieutenant Dr. G. Ranganath Garu, Government College of Anantapur, and all other faculty members, dignitaries. It is my privilege to be the part of this seminar. It is my immense pleasure to be here to this very great August gathering. It is elated to be here to say a few words about the implementation and the challenges of NEP 2020 in higher education institutions through this seminar. Recently, I have attended Akhila Bharatiya Shiksha Samagam, that is ABSS 2024, conducted by the Ministry of Education, New Delhi, on account of the 4th anniversary implementation on NEP 2020, where I got an opportunity to attend and participate. The Honorable Ministers during the program unveiled several books and lecture notes aimed to promoting the Indian knowledge systems among the students and the teachers, launched a national mission for the mentoring MM and national professional standards in Braille as well as audio books. Also, the thematic session held on sustainability in educational curriculum, role of higher education institutions in promoting STEM, that is science, technology, engineering and mathematics, and enhancing GER, specifically this is one of the important items for the NEP 2020, that is the gross enrollment of ratio, through the Shakti, role and ranking of accreditation and enhancing quality. All these are really, to look at it, it is going to mention about the another important aspect where we have to take up to the students, that is APAR, that is Automated Permanent Academic Account Registry, empowers the student
of higher education institutions accumulate and store their academic accomplishments and facilitating the seamless transition between the institutions, especially if you look at it for the further education and all. This is the APAR ID60, the process of credit recognition and transfer rights from the school level, thereby streaming academic progression and recognition of the prior learning. Academic Bank of Credits is a national level platform for which facilitates the flexible interdisciplinary student academic mobility across the higher education institutions by using APAR IDs like Aadhaar card. These APAR IDs have been created for the higher education institutions and the schools also for the to promote the skills. That's the one thing, and expected soon to reach almost the registrations of the same Aadhaar number is 25 crores of the students enrollment in India. Now it is the time to take steps how the credit system can promote in all institutions, the institution restructuring through holistic and multidisciplinary education to reduce the fragmentation, whatever we are just seeing in these institutions, for these higher education institutions in particular. Then when you come to the, just specific to the SPA Vijayawada, academic excellence in architectural planning through innovation, creation and acquiring and disseminating the knowledge using the sustainable and local and global practices, enhancing the quality of education and also with the social responsibility of rendering and bringing to the built environment to the society. SPAV is a beacon in the program of architecture and planning. Briefly to say, SPA Vijayawada has got 2 UG programs and almost closer to the 10 PG programs in architecture and planning. SPAV has made several initiatives according to the NEP 2020. Particularly this policy, we have used it almost 80% proudly to convey. For past 2.5 years, we are keep implementing this kind of a policy. And then broadly what we have done is, it is covering multidisciplinary and other than that multi-entry exit options to the students in the UG and as well as the PG programs. Even we are even extending the persons wherever they exit from the education during the course, certain times depending upon the knowledge levels, whatever they have got it, certificate programs, as well as for the diploma, PG diploma, all kind of things we are giving and given an opportunity to them to come back and again join. This is a kind of a policy we have made it and got it approved by the ministry. Credit transfer and interdisciplinary electives, state-of-art facilities, what we are having it, we have nurtured and we have really made all the facilities here in this SPA. Wider eligibility of the professional network for PhD, executive development programs and skill development programs, which really a focus for the NEP 2020. Admission driven with the critical thinking of acumen and accelerated high research output, introducing 0 year the students in case if they are not in a position to continue one particular year because of the health grounds, that particular year we have treated as a 0 year. And accreditation, that is one under the rational grading and relation assessment, gross sectoral studies, academic industry collaborations and teaching and training programs what we have got. These are the items we have taken a lead. It is one of the frontline institutions implementing the NEP 2020. And then we have seen the credit transfer systems and micro-crediting system to the nearby institutions, even including the IIT Tirupati, we are having the credit transfer system. Other than that, we have got the foreign collaborations of 15 universities we are having. Our students are going on exchange program from India to particularly SPA Vijayawada to the Paris, like Ecolo. That's what it is going to happen sooner. SPA Vijayawada made several MOUs with several countries and as well as the local institutions like SPA Delhi, SPA Bhopal, IIT Tirupati, SRM Bangalore and so many other institutions we have made it. It is one among the policies what we are having in the NEP 2020. I wish that seminar, while implementing any kind of a policy, probably we may be facing so many challenges. Type of a challenges what we are going to have. Such challenges, how we have to address it. While addressing what are the precautions we have to take. Ultimate aim is to make our students friendly and then industry fit students. We have to produce it from any institute. The students are coming out. They should get absorbed in the society with their knowledge levels very easily. That extent we are what we have to do. Those are the areas we are working.
And also the facilities what SPA Vijayawada is having, either it's a library facility or any other facilities like labs of high-end labs we are having, we are extending, even other institutions also can make use of those facilities. They can come here and can use the library as well as high-end laboratories what we are having for nearby colleges like Laya College, Stella College and other colleges also students they can come. Without paying anything they can make use of it, provided we have to give certain slots to them. This is how we are just to keep thinking about it. I wish this seminar is going to be blessed with the Honorable Chief, Honorable Minister who is going to come and join along with the dignitaries on the dais. And so many eminent personalities are here where they have really seen the way how we have to nurture the students. With these all the things, I hope this 2 days seminar is going to be the great success and we are going to improve our knowledge levels and also going to have some kind of a challenges how it has to be addressed. I thank once again to one and all to particularly organizing this great event that is Akhila Bharatiya Rashtriya Sheksh Mahasan of Andhra Pradesh. చివరిగా గౌరవనీయులైన అందరికీ సభలోకి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై హింద్ జై భారత్. Thank you, Ramesh Garu. Very different way, we are enlightening about the new education policy, the challenges and the priority areas. Very different way you presented it. And now I, on behalf of the organizing committee, I am inviting the Nadla Vinay Kumar Garu, who is an academic advisor, Siddhartha Academy, one of the premier academy in Andhra Pradesh. Now inviting Sir Vinay Kumar Garu, who is a social reformer, great person, please. సభకు నమస్కారం అండి. Our good friend Ramesh Garu, director of the School of Planning and Architecture, and our entire university is represented by our Avichal Raj Kapoor ji and Lakshman ji, and many who have attended teachers. The most important factor, I have been in the field of education for long in many ways. I have been the first in terms of that was campaign against child labor. The idea is if you don't have a child labor, that means it's only through education. So that was the first thing which we did, and we succeeded in trying to implement those laws later by the government and other things. This is one area, the most important, the responsibility for teachers is something bigger than any employee's account. The role is to the nation building. That we should never forget that the teacher's role is much, much respected. But the only reason is they'll be building the nation through our young generation. That's the most important factor. And that can be done through value education. We should not forget value education should be a form and part and parcel of your teaching. It cannot be without your teaching. This should be going hand in hand. So our society should come and our children should come with these values, and most of these values should be of social responsibility. Individual freedom comes secondary to social responsibility and a larger effect. So that is done, which we formally believe is through Deshabhakti Nirmanam for our children. Our Deshabhakti Nirmanam cheste, our children will definitely rise above their small, narrow things like the caste, community, creed and all that, and have a higher goal. And this is what our nation's dream is, our ruler's dream is. So the present policy, which is entirely is to put quality education hand in hand with this value education, would be a real positive thing. The idea is we should not forget our Amravati was once a seat of learning. The seat of learning for Buddhist learning. That's why Kalachakra, when it was first a few years back it has been done. The other day when Amaravati's was being 2014,
The minister who came from Japan, he said, we have received a lot of learning from here and we need to give something back. That is how, so let us build back our Amravati again as the seat of learning, as one of the ancient learning. Thank you. Thank you very much, Narla Vinay Kumar Garu, for your brief presentation. Now this is a time to invite Dr. Avichal Rajkapoor Garu, Joint Secretary, Indian Grants Commission, New Delhi Government of India. Chief guest of his inaugural program, at any time, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Medical Education, respected Shri Satya Kumar Yadav ji, respected Professor Shri Konda Ramesh ji, Director SPA, Jaiwada, respected Guntha Lakshman ji, National Joint Secretary, RSM, Tarla Vinay Kumar ji, Academic Advisor, Dr. Y.V. Rami Reddy, Dr. R. Shivarama Prasad, Dr. V.S. Balasubramanian, Lieutenant Dr. G. Ranganath ji, Professor Sri Devi ji, distinguished invitees, delegates, and all present in the room. Sabko namaste. Very good afternoon to each one of you. At the outset, it is a matter of great pride and privilege for me, part of this today's national seminar organized on a very important and relevant theme in today's context. I am also thankful to the and the last one is the lifelong learning put in three verticals: cycling, skilling, upskilling, and reskilling. And if you have seen this year's budget announcement, a lot of emphasis on the skill vertical. We look at these two important announcements in terms of coming through T20 resolutions and in terms of NEP recommendations. And you see the University Grants Commission and government initiatives. We have taken around 45 initiatives, which are actually addressing under 5 different verticals, which we call it as a pillars: access, equity, quality, affordability, and accountability. And any initiative you look at, whether in terms of national credit framework, whether in terms of curriculum and credit framework for undergraduate education, curriculum and credit framework for postgraduate education, permitting institutions to have admissions twice a year, pursuing 2 academic programs together, having collaboration with foreign universities in terms of joint degrees, dual degrees, transfer of credits, full-fledged academic bank of credit where it is expected that mobility of graduates in terms of credit transfer will happen. And many of you may have seen recent framework for the postgraduate education, where even the major and minor, earlier there used to be a very rigid structure. If I have done a BE electrical, I can pursue program only in the electrical or in the allied part of electrical discipline. Now it says that anything which I have done at my undergraduate level, major or minor, or anything which you have cleared through a national competitive examination, a student will be able to move to that particular discipline in the PG education. Another significant announcement was made that somebody who is doing a 4-year undergraduate program will be permitted to take admission in a PhD program on direct entry basis. This was earlier not feasible. So we will discuss that in the next session. But I am saying that
lot of reforms through initiatives have been put into place with sole intention of making system as flexible as feasible, system as conducive for the learner to make use of that facility which have been created through a flexible learning environment ecosystem. But the question which we need to answer collectively, are we ready, is something we need to answer. Reforms will come, reforms finally is expected to be on the ground. And in order to have reforms on the ground, I think two actions we need to take. One is, if you look at our education system, we have always been, whether you look at a learner or whether you look at an institute, we have always gone by the individual strength. My marks, my rank, my grade as a student, as an institution, my students, their placement, their faculty members' profile. But if you look at any successful institution in the world, networking and collaborative initiatives are the need of the hour. This also goes true that if I do not join hand with somebody sitting here, I am going to be limited by my own limitations. In order to cover the limitations, we need to collaborate. We need to collaborate and we need to create an ecosystem of collaboration for the learners. And if you leave the learner that he will collaborate on behalf of the institution, I think will be a very difficult proposition for any student, including us, if we take ourselves in that position. So one thing which we need to look at, that the collaboration, optimization of resources, giving best possible enabling environment to the student community will only happen when we come out of our comfort zone and collaborate with the institutions, at least to start with the similar type of institution. When I look at Indian higher education space, with due respect to all the higher education institution, and if you talk to somebody, are you willing to collaborate? The first answer comes, I have contacted some universities in UK, some universities in USA. Everywhere system is good, but there are many institutions in this country where the system is also good. So you need to find out who is doing what, and you need to look at, can you look at those best practices for implementation at your end by customizing those best practices, because you gain on somebody else's experience, you gain on somebody else learning made while making that experience. So if you do not look at what others are doing, actually then you are redoing everything which others have already done. Many of you, I don't know, aware or not, lot of good best practices have started coming in. We have also looking at compiling right now, and we will take a call in terms of publicizing it. Some things have happened. For example, a new program has been launched last year. Design your own degree. I don't know whether anybody sitting here, if anybody is aware, next session I'm not going to have this one-way communication. My job is to listen to what you say and try to see what if we have to course correct ourselves. And look at how beautifully, see, any innovation which we do right now, the result will come in 3 to 4 years time. So we have to be very confident that we will deliver collectively, deliver through a collaborative and collective processes, that in a 3 years or 4 year course, generally when a student comes after the graduation, after 10+2, we give an admission in BA, BCom, BSc, or whatever program a university is offering. They have given admission only in a undergraduate program. So, and then they have kept 64 credits. And if you look at any degree, which we have also gone through, approximately 40% of the credit requirements keep changing. Sometimes 160 credits, sometimes 180 credits. Earlier it used to be 200 credits. And if you look at the core part of credit distribution, it hovers around 40 to 45, 50%. So what they have done, they have picked remaining credits, called as 64 credit basket. Each student who is registered in an undergraduate program, not in a specialized program of BA, BCom, BSc and other disciplines, have to do these courses compulsorily. These courses includes community projects, these includes team projects, these includes artificial intelligence and machine learning, these includes basic computing understanding, these includes finance, management, humanities, applied arts, applied mathematics, fundamental of virtual reality. So anything which a graduate, a professional will need in his life in times to come, irrespective of the degree which he is having, has to compulsory clear these 64 credits.
And then in the fourth semester, you need to give an option, because now you are slightly matured as compared to when you have done 10 plus 2. Now you tell the university that you want to do BA, you want to do BCom, you want to do BE. Fourth semester, second half, and fifth semester onwards, all courses will be in the core discipline. So I think we need to evolve. I'm not saying all these models are okay or good or better or best. I think time is for innovation. And innovation can only happen when we think out of box with a lot of conviction that whatever we are thinking, and my personal opinion tells me, any thinking which comes without bias and with a good intent in mind generally ends up in a very positive, impactful implementation. This is the first point. Second point, in my personal opinion, with due respect to all higher education institutions, leadership, faculty members, if ground has to change, then all of us have to assume a responsibility, which I call it as a change leader. Because unless and until we lead this change, because when we are talking about national education policy, we are talking about making a so-called not so flexible system to a very complete flexible system. You may have not seen such kind of frameworks where any discipline to any discipline migration is permissible. We need to lead this change. This change will happen when? This change will happen only when top down we assume the role of change leader. Who will become change leader? Change leader will be someone, first thing is, who is willing to lead the change. That I want to make this happen. Like I say that ABC account credit has not been transferred through ABC portal. So I have kept some target that 24-20, it has been given to me a month back, that before we go to 25 July session, I will have some credit transferred from one university to another university, not on mutual basis, but through ABC portal. So first, I need to lead the change is the first attribute of a change leader. Second is, I need to look at honest introspection of myself. I don't need anybody else to tell me what are my strengths, what are my weaknesses, where I need improvement, where I can contribute significantly, is the second thing. Third thing is that I need to look at what is happening in the environment. As I said that we need to come out of our shell and our comfort zone and look at what others are doing, then only you will be able to compare how good are or how better you are in terms of comparing with others. Fourth one is the most important one, is anything which we do collectively as a change leader, we need to have an approach or attitude which is purpose driven than the formality driven. I say this with lot of conviction that we take lot of initiative and we implement those initiatives On behalf of the Akhila Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh Andhra Pradesh, we cordially inviting the Honorable Minister Satya Kumar Yadavji Garu, the Minister for Health and Family Welfare and Medical Education, Government of Andhra Pradesh. I request the Balakrishna Garu present a small bouquet to the. To continue my talk, since Honorable Minister is here, I welcomed him in his absence. In his presence also, I extend a warm welcome to Honorable Minister for Health, Family Welfare and Medical Education. So I said that we need to look at these attributes. We also need to look at what can be, not all can be implemented by all the institutions. We need to prioritize which area of implementation we want to be. We have identified 10 domains: multidisciplinary education, digital empowerment, accreditation and excellence, internationalization, role of faculty, Indian knowledge system. You need to look at which strength you have in your institution and try to build on that strength while having a collaborative initiative with many good institutions. With these introductory remarks, which I will take it forward in the next session, I hope and I am confident that the sessions scheduled today and tomorrow, you will have lot of brainstorming, lot of interactions will take place. I'll request Rami Reddy ji that whatever comes out as an outcome document of this seminar, please share with me, and I will take this forward in terms of policies, in terms of effective implementation. And I wish the 2 days national seminar a grand success.
Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Avichal Raj Kapoor garu. Very core point of view, sir explained about the problems of the challenges of the education policy. Now, the time for inviting the Gunta Lakshmanji garu, National Joint Organizing Secretary, ABRSM, India. Lakshman garu. వేదికపై ఉన్నటువంటి ఈనాటి కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య అతిథి సత్యకుమార్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్ట్ గా విచ్చేసినటువంటి యూజీసీ జాయింట్ సెక్రటరీ అవిచల్ కపూర్ గారు, స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమేష్ గారు, ఏబిఆర్ఎస్ఎం స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ వైవి రామిరెడ్డి గారు, జనరల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ రంగనాథ్ గారు, కాన్ఫరెన్స్ సెమినార్ కన్వీనర్ డాక్టర్ శివప్రసాద్ గారు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, సిద్ధార్థ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ నార్ల వినయ్ కుమార్ గారు, ఏబిఆర్ఎస్ఎం మహిళా ప్రముఖ్ డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు, many prominent dignitaries of the dayas, అదేవిధంగా రాష్ట్రం మొత్తం నుంచి కూడా దాదాపుగా అందిన సమాచారం ప్రకారం అన్ని జిల్లాల నుండి, అదేవిధంగా ఐఐటి, ఎన్ఐటి, ట్రైబల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ఏపీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, సంస్కృత విద్యాపీఠ్, ఆల్ డిగ్రీ కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, ప్రామినెంట్ కాలేజెస్ అన్నింటి నుంచి కూడా ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకున్నాను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020, it is a very prominent document under the leadership of Dr. Kasturi Rangan. Almost 4 years of exercise has been done. Not hundreds, thousands of suggestions has been taken. Finally, the holistic policy has come up. Years done. Today we gather here. Status of implementation. What are all the challenges? We are very happy. UGC Joint Secretary Dr. Avichal Kapoorji is with us. You know, there are 4 or 5 joint secretaries. Avichal Kapoorji is looking after national education policy implementation and skill development and other very core aspects. Avichal is looking here. He will be with us day long, and we have a very elaborating session of him. We can interact with him, we can raise our questions. One more important guest here, Satyakumar garu. I know him from his student days. He's an activist, the student movement leader. I think first time we are sharing the dais, Satyakumarji, and you know, the new government of Andhra Pradesh is one youngest minister who is holding important portfolio. Today he is with us and he is instrumental for us to carry forward whatever today or tomorrow we are going to discuss. All these things will be carried forward through Satyakumarji, and we can see a significant change in the field of education of Andhra Pradesh. I hope that Satyakumarji, and in the coming days
We would like to work with the government in implementing the policy. Everyone that we are having aware of Education Policy 2020 and the policy. What is the importance of the policy? What are all the factors that at this juncture that we have to discuss that is very, very important? They are mentioned me as keynote speaker. So just I would like to share my experiences because UGC Joint Secretary is here. Next session we will have a lengthy session on this. Before that, few things I would like to draw my attention, your attention towards few certain things. And before that, I would like to thanks to Sri Konda Ramesh Garu, who is the director of this reputed School of Planning and Architecture, because he extended all his support to make this seminar a grand success. Thank you so much, sir. Without mentioning you, I cannot go further. So this national education policy, remember after 34 long years gap, this new national education policy has come up. You are all academicians, professors sitting in front of me. We look into the technological revolution. Technological revolution 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, if you analyze the things, the period between one to another, it was a very long period. We started with our muzzle work in heavy industry. From there to now, we reached to artificial intelligence, robotics, and what kind of new technology has come up, everyone that you have. Present changing period of the latest technology, it is, I can say, every day, I am telling you one or other new developments in the field of science and technology. After 34 years gap, a new policy has come. Before that, we are following all the old pattern policy, but today we have to adopt this policy within a positive mindset, and we have to get ready to meet the challenges while implementing the policy. That is the main crux in the policy. The policy is good. Policy is envisaging about everything, from school education to research in the national education institutions. ECCE, early childhood care education, 5 plus 3 plus 3 plus 4. You know, this is from scratch, I can say, a child who will born, and when he is going to start his education, and from there to, up to the research or further higher education. Every aspect has been mentioned, and it was very thoroughly, scientifically, with all the experiences of throughout the globe. As I told, more than 4 years they have to take the inputs from all the stakeholders of the country. Everyone has involved in this, and everything was accommodated in this new policy. Here my point is, where we stand now? What are all the major factors? And if just you want to know the importance of this policy, I would rather say in another aspect. Sometimes I thought, why our young students are preferring abroad the different big campuses. As you know, if you look into the Toronto, Canada, in one university campus, there are 1 lakh students are there. I can say there are so many campuses. It may be in London, it may be USA, it may be UK, it may be Australia, it may be Germany, it may be Canada. Whatever the big university campuses, if you look into that, the number is above 25,000, above 50,000. And very interesting thing is, from our country, every year, earlier it was in the thousands, but today it was in the lakhs. Every year, lakhs of students
flying away for their further education in the abroad. Why? Yes, I was just thinking, why? What is the reason? And every student in today's world, every year they have to spend more than 25 lakhs per year for their education in abroad. Some reputed universities, it beyond that. People are spending money and going there. And I had interacted with so many people, those who are studying in abroad in different universities. I spoke to them, why you are spending this much money and why you are coming all the way to here. So what the answer I got, sir, okay sir, if we spend it once for all, but once we completed our education here, we will get a very good opportunity, international exposure, and we can capable of earning money like anything. Money is not anything. The second category, the students now, from Shastra University to Punjab Lovely University or Chandigarh University or Ashoka University, Chanakya University, there are so many private deemed universities. You know the number. In each these universities, it is 20,000, 25,000, 30,000. And just now we mentioned that Kalyan Chakravarti ji is here, QIS. When campus is said, the 10,000 above students are here. It is just Ongole. In Ongole, that campus is there. Why? People are crazy toward these institutions. Even for these institutions also, you have to pay per annum. For normal courses, it is 10 lakhs above, not less than that. But even though people are going, why? Because after reaching there, they are getting a good education on par with what today the national education policy is saying. So immediately again the same thing, no, they are investing, then they are getting good opportunity. So money is not matter of that. But today here national education policy, exactly for whom it is going to benefit. I'm strongly believe that the government education institute student, those who are studying, it may be in the government schools, government junior colleges, government degree colleges, government universities. Here all the first generation students are going to pertain their education. Because they don't have money to go to the deemed universities or national big universities or international places. No, they have no option, only this option. So we know the poor meritorious students are big in number in this country, and our education system, more than 75% students are pursuing their education in these government educational institutions. The national education policy, if you implement it properly, who are going to benefit out of it is all these institutions, these governmental educational institutions. Those who are getting education in these institutions. What is the fate of these institutions? No? Today you can see how the government schools are. Who are going to take education in that? And government junior colleges, government degree colleges. The stakeholders are poor meritorious, poor students, middle class students, below middle class students. What is the infrastructure? Very poor infrastructure. Faculty, nobody knows. What is the status of the faculty recruitment in the all the government educational institutions? It is a very big challenge. And what is the budget that you are getting? The government institution, they are unable to provide proper sanitary facilities to the students, those who are going to these institutions. You forgot about spending money on laboratory chemicals. This, it is far away. So at this juncture, implementation, how it is possible? And the education comes under concurrent list, not the central government role or state government, both the states. So state governments, their priority is their popularity. They want to come into power again and again. They want such schemes, but nobody is bothering about the key area of igniting the educational youngsters. Nobody is caring of that. Just you analyze. I will request all the media personnel here. Namaste to all the media people. Just you go into that. You just analyze. You publish the articles. Status of the education. Who are going to lose on this? Here, real crux, real challenge is that, according to me. Yeah, definitely. ABC, choice-based credit system. So, credit transfers,
This is there. I talk on education policy, what are all the problems? So that is in a different aspect. We are asking about, we are aiming about research foundation, big research foundation. And 4 years degree course, integrated teacher education program, ITEP we are talking about. Multidisciplinary campuses we are talking about. Degree presenting certificate courses, liberal arts courses, education, B.Ed and M.Ed course, education. So this is very important. So complete revamp in the B.Ed courses are this thing. So for these, what are all the changes academically in the syllabus or in the pedagogy, whatever that requirements are there, what are all the challenges are, that is entirely different. I am not going to touch all these things because I have very less time with me. So my concern is we have to address where is the real cruxes. Then only you can see the fruits, or you can expect something that what the national education policy is expecting. It is a student-centric policy, multiple entry, multiple exit, and the language, 3 languages formula. Unfortunately, here the governments, here I am feeling something uncomfortable to speak in English because all other speakers spoke in English. I should also speak in English. Otherwise, I may. It's a psychological problem. What the previous government said here, for all the students, English medium, only English medium only will give a good education to the children. Really, I am telling you, it is a very wrong decision, which is not expected. But fortunately, the national education policy is suggesting that the mother tongue, have to give more focus on mother tongue. You want even medicine, engineering, whatever the course you want, today all languages, textbooks are available. Examinations also should be conducted. This was the focus. And there is a separate cell constituted in the Ministry of Education, Bharatiya Bhasha Samiti, and they are trying their maximum possible to reach out all the regional languages and provide literature, provide syllabus, provide textbooks in all the local languages. A lot of efforts has been. When it comes to the Indian knowledge system, earlier nobody was thought about this. Earlier somebody talking about this, it became something nonsense. But today, every institution has to focus on this Indian knowledge system. Then only you can go further and you can compete with the international standards. We have such deep-rooted science and technology and education system. What not? Everything is there in the soil. So the national education policy aiming for that. So today ABRSM is trying to educate. One side, we are time to time we are meeting the education minister and UGC. Every time we go UGC, minimum 2.5 hours we are sitting, only UGC chairman and joint secretaries and other secretaries, and we are discussing everything. They are patiently hearing to us. They are trying to implement the policy, and they are also having lot of strains. For example, I used to discuss with the UGC chairman, sir, there are a lot of vacancies in the universities and all. Yes, and you are one side, you are talking about the education policy, you are talking about quality. How it is possible? What UGC is doing here? Why don't you instruct the university, if you are not going to fulfill the faculty number, we are going to withdraw all over the privileges that you are getting. But there, sir, Lakshmanji, this UGC is not such a powerful body. We cannot do that. It is a diversified country. It's a big country. Every state, education under concurrent list. Yes, UGC definitely will give guidelines. If somebody comes to us, we'll give some clarifications. We cannot go such extent and drastic steps to withdraw the privileges if the universities are not fulfilling the faculty. And, many things are there. Sometimes, I too, earlier when I was a student leader, I used to shout onto the, these people, what UGC is doing, what education minister is doing, what this is happening. But when it comes to the reality, it is something different. So now we are trying to educate all the people.
that we are at a ground level, the Rami Reddy sir said, we have an biggest teachers organization. We have ground level inputs, and we are putting them in front of all the apex bodies and all the people, and they are also listening that. And another thing, the faculty members, those who are sitting here, I'm sorry to say, not to everyone, so many people do not have the core essence of the policy. I've discussed with many prominent people, national leadership, they know peripheral idea about the policy, but what exactly the core, the thing that the policy is saying, the majority do not have. And we are not ready to accept the developments in the field of education. Many people, what is this credit system? What, sir? So this institution give for this course this many credits, and that university giving some other credits. How we can equalate this is a big question. Simple logic. You have an MOU with the institutions with the same credit score. Who will give? So they will be benefited. These are all the experiments made in the globe, and many countries are implementing this. So this is a small level of thinking. The now integrated teacher education program is going to come up. But many teachers are not ready to that. And some of you have your PhD 20 years before, 30 years before. That time syllabus is different. That time technology is different. Availability of resources is something different. But today, it is entirely changed. And today's young generation, how they are enough sharp. If you discuss on that, I can say many such examples. The present young generation is not like you people. When you are the students, what was the facilities, what was our thinking level, that is different. And today's young generation, who is a 5th class student, 7th class student, 10th class student, what is his standards, what is his ambitions, what is his way of thinking, it is entirely different. First we have to understand this, and we have to equip ourselves to teach all these younger generation. For that we have to we have to work a lot. Then only you can see the proper implementation of the policy. If we are not going to address these issues, if we are not going to ready to accept the challenges, yes, I have to, even today also, I have to update myself. The research methodology, those days it is different, today it is different. The student present, I'm not talking all about, but there are plenty of students, they are not habituated since morning to evening, stay back in the classroom and listen to the board subjects. Students are not ready. Students want something innovative, something new. They are more energetic. For that the scientific reasons are there. Neurons, brain growth. It is something, there is fast changes are coming. It is in a natural course of time. So we have to accept all these things, and we have to see that the majority students of this country should be involved in this, policy fruits are there. They should get all those. No, it is our responsibility. ABRSM is working for that. We organized this kind of so many seminars, not 1, 2, 10, hundreds of seminars throughout the country. ABRSM organized that, and ABRSM further is ready to coordinate with any institution, any faculty, because we have access with the UGC, we have access with the Education Ministry, and very sincerely they are all working. And but the thing is, we have to link up the stakeholders or the faculty, that what you are all, and the policy makers, they're all there, but we need in the field, in the ground level, in the in action, we have to do something. And sometimes again question comes, sir, is it our responsibility to pressurize the government to allocate the budget to the education? If we will not do this,
If we will not take responsibility on our shoulders, who are going to take this responsibility? This is my straight question to each and everyone, those who are sitting here. Whether the farmers of this state has to take this responsibility, laborers has to take this responsibility, doctors has to take this responsibility, businessman has to take this responsibility. I can say so many sections of the people are there who has to take this assignment, this task, who has no. I'm sure this is the group. You are enough knowledge and you know what the solutions. You have to sensitize the society. Unless until you are not able to pressurize the society, the governments will not listen to you. For sure, if the universities, the recruitment will not happen, there will be unrest in the society. Such kind of sensitization, pressure that we have to build up in the society. For that, what has to be done is not the time. We have enough experiences. Can you imagine? I would like to say one Kerala example. Kerala, that you know the retirement age. How many of you know Kerala retirement age? 56. If in Kerala, faculty will come forward and they will ask, please raise this 56 to 58. They cannot dare. Why? Why? Because the youth of Kerala immediately comes onto the roads, they will protest, and the teachers will not have a face to ask that. Here it is right and wrong. I am not talking about the social awareness, and the society has to come up to bring this social transformation in the society. For that, this academic group, you are all the doctorates, you are all enlightened people, you have enough knowledge, you can write articles, you can organize seminar, especially students are with you. Why don't you nurture the youngsters to think big for society? Demanding for recruitment of faculty, it is not something wrong. It is our right. Ultimately what I would like to say is, this is our responsibility. ABRSM is trying to bring all the faculty members on one platform, and we have to educate this society, we have to educate this government, we have to pressurize the governments, then only you can see the results. Otherwise, no, the Prime Minister of India is talking about Samartha Bharat, Vikasita Bharat 2047, aiming that lot of developments are happening at government level, whatever the policies has to be taken up, whatever development, right, that infrastructure, these, that, no, for fast growth is happening. But when it comes to, other side is also there. So their responsibility they are doing as a society, as an individuals, as a responsible citizens, as a responsible allied citizens of this society, whether we are doing our duty. How many of us working on this, and we will not do anything, and we will expect something else? Nothing is going to be happen. Nothing is going to, not today, if after 10 years, after 20 years also, okay, some government policies, some you will get, but you will not compete with China. No, you are third, fifth largest economy, you may go up to fifth largest, you will never become, if the same situation will continue in the society, you will never become, further, up to 3 you can go, after that you cannot. So we, Bharat, called as a Vishwaguru, and again, we have to become Vishwaguru. It is not for something to show our strength and show, for the fulfillment of basic needs of the poor people of this country. Then only it is called as Vikasita Bharat. If poor, middle class, these people are like this,
and somebody is getting something else, it is not Vikasita Bharat. We have very firm commitment on this. We are working on this line. राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज. This is the motto of this ABRSM. We are working on the lines of what Swami Vivekananda dreamt about this country and what all our freedom fighters they dreamt about all this. No, you can see the greatness of our country, science and technology. Ancient, no, you can see the lot of charts were mentioned, and the flexes were erected here. Just you can, in free time, you go through that, and all these 2 days deliberations, you be active, you try to know, and I'm telling you first-hand information. Avichalji is with us, and please interact with him till night. He will be with us. Anyone interested personally to meet him after his session, you can have access of that. And once again, I request all of everyone should come forward, proactive, do something, contribute something in the development of the society. ABRSM is a platform for all of you. Please include all other good people, all our friends, other academicians in this great yagna. Namaste. Thank you very much, Lakshmanji garu. Very emotional way, but reality brought into the light. Thank you for this. At present, the very important person, chief guest of the today national seminar, who is none other than people with affection call him as an Satya, but really is Satya Kumar Yadavji garu with us. Before inviting the Satya Kumar Yadavji garu, I inviting the Vijay garu, briefly introducing the chief guest of the today. On behalf of the organizing committee and ABRSM AP State, we are very happy and overwhelmed to invite and welcome chief guest of today's program, Sri Y. Satyakumar Yadav garu, Honorable Minister of Health, Family Welfare and Medical Education, Government of Andhra Pradesh, who has taken out time for ABRSM from his busy schedule for this important meeting on implementation of NEP in higher education institutes. We are proud to learn that Sir is a leader from our own Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and is Minister of State today. Before this, Sir served as National Secretary for Bharatiya Janata Party and also served in various roles like Officer on Special Duty to Vice President of India, Senior Private Secretary to the Chairman Parliamentary Standing Committee, and several other roles under central leadership of BJP. His leadership qualities and organizational skills have made him the man today to serve the people of Andhra Pradesh. We welcome you, sir. Thank you, Madam Ji. On behalf of the Akhil Bharata Rashtriya Shaiksha Mahasangh, I am cordially inviting Satya Kumar Yadavji garu for your inaugural speech. भारत माता की అధ్యక్షులు రామప్రసాద్ గారు, ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ డైరెక్టర్ శ్రీకొండ ప్రొఫెసర్ రమేష్ గారు, జీసీ జాయింట్ సెక్రటరీ డాక్టర్ అవిచల్ రాజ్ కపూర్ గారు, లక్ష్మణ్ గారు, ఏబిఆర్ఎస్ఎం అఖిల భారత సహా సంఘటన కార్యదర్శి వి రామిరెడ్డి గారు, సుబ్రహ్మణ్యం గారు, శ్రీదేవి గారు, వేదిక మీద ఉన్న ఇతర పెద్దలకి, ఈ సమావేశంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఇతర మిత్రులందరికీ నమస్కారం. I'm extremely happy to be among the academicians, reputed educationists, across the state to participate in the 2-day seminar on NEP challenges, opportunities
should congratulate Akhil Bharatiya Rashtriya Shakshik Mahasangh for taking up such an initiative. I've been watching the activities of ABRSM for quite some time. With a 15 lakh force working to protect the interest of teachers, students as well across the nation. We have almost 27 crore children who are pursuing education. Of them 11 crore are into skilling. And almost there are 1,500 universities, I guess, across the nation, and some 46,000 colleges. And ABRSM, I should compliment them for working in this education field and creating awareness among this almost 26 crore students, and also almost 98 lakh academicians, lecturers, tutors across the country. I beg your pardon for being late. I was supposed to be here at 11 o'clock in the morning, but prior to this program I had a program in Kuchipudi, but I have a very valid reason for being late. The Kuchipudi, as the health minister, I had been there because I need to mention about the Kuchipudi hospital. A handful of people have come together and built a 250-bedded hospital in Kuchipudi, and they are maintaining the hospital and providing health care at free of cost. I really wanted to visit that place and see the activities, and they have a state-of-the-art equipment. They really, it's so pious, noble cause they are working for. It is worth appreciating. I went there personally, and I was wrong in calculation. My staff told me it will take 45 minutes from here. But as long as I was traveling on National Highway, journey was very smooth. I could reach before time than I expected. But when I entered the state road, I had to travel both distance and depth. Thanks to the previous government, లోతు దూరం కూడా ప్రయాల్సిన పని వచ్చింది. 45 నిమిషాలు పోతా అంటే 45 నిమిషాలు ఎక్కువైంది. రాని కలిసి గంట 30 నిమిషాలు అయింది. అది నా ఆలస్యానికి కారణంగా నేను చెప్తున్నాను. కానీ ఆలస్యం కావడం, సమయ పాలన పాటించకపోవడం క్షమించడానికి నేరం. ముఖ్యంగా నేను కొత్తగా పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ విభాగ సంఘటన మంత్రిగా ఉన్న లక్ష్మణ్ ఎదురుగా ఆలస్యంగా రావడం క్షమించడానికి నేరంగా నేను భావిస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఏదైనప్పటికీ 2 రోజులు ఏదో మదనం ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ పేరుతో విజయవాడలో కలవడం, నూతన విద్యా విధానం గురించి చర్చించడం, సమగ్రంగా చర్చించడం, లోతుగా విశ్లేషించడం, దాంట్లో ఉన్న సవాళ్ళని, అవకాశాలని విశ్లేషించి విద్యార్థి లోకానికి, తద్వారా జాతి నిర్మాణానికి, వ్యక్తి నిర్మాణానికి ఏ రకంగా అయితే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పనిచేస్తుందో దీన్ని చర్చకు మీరందరూ ఒక చోట చేయడం అభినందనీయం. ఆ సందర్భంగా ఏబీఆర్ఎస్ఎల్కి ఇంకొకసారి నేను ధన్యవాదాలు, అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, నేను అకాడమిషియన్ కాదు, ఒక డాక్టర్ని కాదు, కానీ డాక్టర్ కాకపోయినా హెల్త్ మినిస్ట్రీ నడిపే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నా. ప్రయత్నం లోపం లేదు. ఎన్నో సాధక బాధకాలు, ఇబ్బందులు తెలుసుకునే క్రమంలో, ఇంకా నేర్చుకునే క్రమంలో ఉన్నాయి. దాదాపు 50 రోజులు అవుతున్నప్పుడు కూడా మంత్రిత్వ శాఖ బాధ్యతలు తీసుకొని ఇంకా నేర్చుకునే క్రమంలోనే ఉన్నాను. అయితే ఏదైనా ఒక కొత్త విధానం వచ్చినప్పుడు, కొత్త సంస్కరణ తీసుకొచ్చినప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కూడా చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరందరూ ఈ రంగంలో నిష్ణాతులు. ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అంటే లక్ష్మణ్ నిద్రలో కూడా టకటకటకటకటగా చెప్పేస్తారు.
పాలసీలో ఏంటి ఇలా చెప్తున్నారు, క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్, క్రెడిట్ పాలసీలు, టీచర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాంలు. దీని ముందర నేనేదో నా పరిజ్ఞానం చూపించే ప్రయత్నం చేయడం హనుమంతుడి మీద కుప్పిగంతులు వేసినట్టుగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా ఈ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి అయిన నారా లోకేష్ గారు రావాల్సి ఉంది. అయితే వారికి అనుకోని కారణాల వల్ల ఒక కార్యక్రమం రావడం వల్ల వారు రాలేక ప్రభుత్వం తరఫున నేను రావాల్సి వచ్చింది. ఇది నేపథ్యం. ఏదైనా మారుతున్నప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి నేపథ్యంలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 76 సంవత్సరాలు అయితే వలసవాద పాలనలో మన విద్యా విధానం అంతా బెస్ట్ పట్టిపోతే మొట్టమొదటగా వచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఎంతో మేధో సంపత్తి కలిగిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి నేతృత్వంలో వచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా ఈ భారతీయ విలువలు, భారతీయ సంప్రదాయాన్ని, సంస్కృతిని ప్రతిబింబించకుండా ఏ బానిస మనస్తత్వాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసిందో, సామ్రాజ్యవాదులకు ప్రయత్నం చేశారో అదే మెకాలే విజ్ఞానాన్ని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేశారు. దానికి పెద్ద దాని కారణంగానే మనం ఇంకా అదే బానిస మనస్తత్వాన్ని ఉంటూ విపరీతమైన మేధో సంపత్తి, యువశక్తి, విద్యార్థి శక్తి మనకు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ నిక్షిప్తమైన వాటిని బయటికి తీసుకోలేక బట్టి పట్టే విధానానికే ఉంటూ ఏదైనా విషయం మీద సమగ్రమైన అవగాహన కల్పించుకోకుండా సృజనాత్మకత, క్రిటికల్ థింకింగ్కి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ థింకింగ్ లేకుండా అక్కడికక్కడ చదివేసి బయటకు వచ్చి నేను కూడా అలాగే బట్టి పట్టి చదివి వచ్చా. అందుకనే రాజకీయాల్లోకి రావాల్సి వచ్చింది. ఆ విద్యా విధానాన్ని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేస్తే తర్వాత వచ్చిన అంటే ఒక రకంగా నేను సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు ఆ విధంగా అటువంటి ఒక స్కాలర్ కొత్త విద్యా విధానాన్ని మన భారతీయ విలువలను జోడించి తీసుకురావాల్సిన విద్యా విధానాన్ని తీసుకురా మెకాలే విధానాన్ని కొనసాగించడం ఒక రకంగా ఈ దేశానికి అన్యాయం చేసినట్టే నేను భావిస్తున్నాను. 1968లో వచ్చిన కొతారి కమిషన్, 66లో కమిషన్ వచ్చింది, 68లో పార్లమెంట్ అడాప్ట్ చేసుకుంది రికమెండేషన్స్ ని. అది కూడా పెద్దగా దృష్టి పెట్టకుండా ఇప్పుడే చెప్పారు 50s, 60s లో ఏదైతే ఇంగ్లీష్ హిందీ డివైడింగ్ ఉందో వాటికి ఒక సొల్యూషన్ కనిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు తప్పిస్తే సమగ్రమైన విద్యా విధానం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినట్టు నేను అనుకోవట్లేదు. అయితే ఇప్పుడే మాట్లాడుతూ లక్ష్మణ్ గారు చెప్పారు 34 సంవత్సరాల తర్వాత కొత్త విద్యా విధానం వచ్చిందని. కానీ నేను దాంతో విభేదిస్తున్నాను. ఎందుకంటే 1986లో ఒక విద్యా విధానం రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో వచ్చినప్పటికీ అప్పటికే అమల్లో ఉన్న విద్యా విధానానికి ఒక కాస్మెటిక్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ లోతుగా విశ్లేషించే ఒక సమగ్ర విద్యా విధానం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం 1986లో వచ్చిన నూతన విద్యా విధానం అప్పట్లో వచ్చిన విద్యా విధానం చేయలేదని నా భావన, నా వ్యక్తిగత భావన కూడా నేను భావిస్తున్నాను. తర్వాత 2009లో నాలెడ్జ్ కమిషన్ తీసుకొచ్చి ఒక కొత్త నాలెడ్జ్ కమిషన్ శాన్ పిట్రోడా గారి నేతృత్వం తీసుకొచ్చి దాంట్లో విద్యా విధానాన్ని కూడా చేర్చారు. వారికి మొత్తం ఏదో కొన్ని సంవత్సరాలు తీసుకొని మొత్తానికి వాళ్ళు తేల్చింది ఏంటి అంటే ఈ దేశానికి ఇంగ్లీష్ అవసరం ఉంది, ఇంగ్లీష్లోనే విద్యా బోధన ఉంటే కానీ దేశం ముందుకు సాగదు అని ఏ బానిస మనస్తత్వాన్ని అయితే మనం వ్యతిరేకిస్తా వచ్చామో అదే బానిస మనస్తత్వాన్ని మళ్ళా మనం చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇంగ్లీష్ ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశ సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి, విద్యా అభివృద్ధి జరుగుతుందనే చివరికి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారు. అందుకని నేను అనేది 1968లో వచ్చిన విద్యా విధానం తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చిన నూతన విద్యా విధానం మాత్రమే చాలా సమగ్రంగా ఉందన్న విషయం చెప్తున్నాను. అందుకని 52 సంవత్సరాలు ఒక విద్యా విధానం ఈ దేశంలో రావడానికి సమయం పట్టిందని చెప్పే ప్రయత్నం కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చేస్తున్నాను. ఇతర చాలా విషయాలు సమగ్ర నూతన విద్యా విధానంలో అపోజిటీస్ అన్నారు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో 65% యువత, నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, నేను 26 కోట్ల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని ఈ దశల్లో ప్రాథమిక నుంచి యూనివర్సిటీల దాకా పీడీఎఫ్ చేసే వాళ్ళ దాకా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటే మన దేశంలో ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లు కేవలం
3 కోట్ల ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరికి వైట్ కలర్ జాబ్ రావాలంటే సాధ్యం కాదు. సో ప్రైవేటు వైపు మరలాల్సింది. దానికోసం నైపుణ్య శిక్షణ ప్రైవేటు సంస్థల్లోనే కాదు, ఒక స్వయం ఉపాధి కల్పన కోసం కూడా నైపుణ్య శిక్షణ చాలా అవసరం. ఈ నూతన విద్యా విధానంలో తీసుకొచ్చిన ఒక పెను మార్పు, ఒక సకారాత్మక మార్పు ఏదన్నా ఉందంటే విద్యార్థి దశలోనే నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసమో ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడకుండా ప్లంబర్, ఎలక్ట్రీషియన్, రిఫ్రిజరేటర్ అనేక రకాలైన నైపుణ్య శిక్షణ తీసుకొస్తే ఇవాళ వాళ్ళకున్న డిమాండ్, మనం సమాజంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్న వాళ్ళకి గౌరవంగా చూస్తాం, స్వయం ఉపాధి చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఇంకో నలుగురికి ఆధారం కలిగిస్తున్న విషయం వాళ్ళని మాత్రం తక్కువగా చూసే సంప్రదాయం ఉంది. ఆ ధోరణి విడనాడాల్సిన మనకు అవసరం ఉందనే విషయం కూడా మీరు చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి. ముఖ్యంగా విద్య అంటే ఏంటి? మన నిబిడీకృతమైన లక్షణాలను బయటికి తీయడం, ఎబిలిటీస్ ఏమైతే ప్రతి విద్యార్థిలో సృజనాత్మకతను పెంచడం, క్రిటికల్ థింకింగ్ని పెంచడం, వాళ్ళలో ఉన్న వాటిని బయటికి తీసి విద్యను బోధించడం. బట్టి కొడతాం, బట్టి అయిపోయింది. నేను ఏం చదివానో నాకు తెలియదు. మీరు సడన్గా మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ చదివాను నేను, సడన్గా మీరు అడిగారు అనుకోండి, సబ్జెక్ట్ పేరు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే బట్టి కొట్టాం, అప్పుడు ఎగ్జామ్ రోజు రాత్రి ఉంటే చదివాం, మనకు తెలిసి ముందు ఏ ప్రశ్నలు వస్తున్నాయో దానికి జవాబులు ఏమొస్తాయో తెలుసు కాబట్టి చూస్తాం. 4-5 క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తాం, దాంట్లో ఏది ఉంటాయో ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో వాటో అటో ఇటుగా అత్యవసర మార్కులతో పాస్ అయ్యి దాకా వచ్చేసాం. కానీ ఒక సమగ్రంగా మనం ఆలోచించి విధానం గతంలో లేదనే విషయాన్ని నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఈ కొత్త విధానంలో ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. అదేవిధంగా నేను చెప్పినట్టుగా ఈ 8వ తరగతి నుంచి మనం భాషకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మదర్ టంగ్లోనే విద్యా బోధన ఉండాలి అని అనేక పరిశోధనలు చెప్పాయి. సృజనాత్మకత అంటే హోమ్ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనిటీ లాంగ్వేజ్. ఇంట్లో మాట్లాడే భాష స్కూళ్ళలో కూడా మాట్లాడితే సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. భాష మీద ఇంగ్లీష్ అనేది ఏ భాష అయినా ఒక మాధ్యమం మాత్రమే, మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఒక భాష మాధ్యమం మాత్రమే. ఇప్పుడు చైనాల వాళ్ళు, మరి జపాన్ల వారు, ఇతర యూరోపియన్ దేశాల వారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు. దాంట్లో 20% వాళ్ళకు కూడా ఇంగ్లీష్ రాదు. అయినా అనేక విషయాల్లో, టెక్నాలజీ విషయంలో కానీ వాళ్ళు ఎలా ముందుకు పోతున్నారు. ఏ రకంగా ఇవాళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా చైనా తయారైపోయింది. ఏ రకంగా ఒక పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒకటిగా జపాన్ ఉంటుంది. ఏ రకంగా జపాన్లో ఇంత పెద్ద కార్ల వ్యవస్థ, లేదా సౌత్ కొరియాలో ఇంత ఆర్థికంగా పారిశ్రామికంగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు. కాబట్టి భాషగానే చూడాలి. ఆ భాష మీద ఇవాళ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ప్రాథమిక విద్య అంతా కూడా మాతృభాషలో ఉంటే పిల్లల్లో సృజనాత్మకత పెరుగుతుందన్న విషయాన్ని నూతన విద్యా విధానం తెలియజేసే ప్రయత్నం. అనేక దేశాలు ఇది పాటిస్తున్నారు, కానీ మన దేశంలో మాత్రమే దురదృష్టవశాత్తు ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ మనకు కూడా ఉంది. ఇది మనం కూడా ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ అని పిలిపించుకుంటూ ఉంటాం. ఇంగ్లీష్ 4 మాటలు మన పిల్లలతో మాట్లాడడం నేను కూడా చేస్తుంటాను, మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. ముందు మనం తెలుగు నేర్పించి, మన తెలుగు భాష నేర్పించి, తెలుగులో మాట్లాడడం, తెలుగులో ఆలోచించడం నేర్పిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతావన్నీ సర్దుకుంటాయి. తర్వాత మేమంతా తెలుగు మీడియంలోనే చదివాం. అందరూ ఈ దేశంలో చాలా మంది పెద్ద పెద్ద స్థానాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు, అబ్దుల్ కలాం గారి దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద స్థానాలకు వెళ్ళిన మనమంటే చిన్న వాళ్ళం అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మాతృభాషలను చదివితేనే ఆయన ప్రపంచం గర్వించదగ్గ సైంటిస్ట్ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే అదే సమయంలో భాషలు నేర్చుకోవాల్సింది. భాషలు నేర్చుకునే అందరూ 8వ తరగతి నుంచి కూడా ఇతర దేశాల భాషలు నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఈ నూతన విద్యా విధానంలో పెట్టారు. ఆ విషయం ఇదన్నీ కాకుండా ఇప్పుడే చెప్తున్నారు. ఏ విద్యార్థం నా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి. నేను ఈ నూతన విద్యా విధానం ఆ రోజు ఉంటే నేను ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి డిప్లొమాతోనో తర్వాత MBA చేసుకున్న తర్వాత చదివాను. కానీ పొలిటికల్ సైన్స్ నేను యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేయలేకపోవడానికి ఏంటంటే నేను దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాడిని. పాలిటెక్నిక్, ఒక గవర్నమెంట్ మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాలిటెక్నిక్ అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చే కాలేజీలో చదివా. దాని తర్వాత EMI కోసం నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళాను. సెక్షన్ A, సెక్షన్ B, సెక్షన్ A పాస్ అయ్యా, సెక్షన్ B ఫీజు కట్టాలంటే డబ్బులు ఉండేవి కాదు. ఆ సమయంలో మనం పూర్తి చేయాలా. నేను అప్పటికే విద్యార్థి రాజకీయాల్లో ఉండడం కానీ, లేదా ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల కానీ అనేక కారణాల వల్ల నేను సమయానికి ఫీజు కట్టలేదు అనేది ఒక బహానా మాత్రమే, ఎక్స్క్యూజ్ మాత్రమే. కష్టపడి చదివే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయింది. ఆ 4 సంవత్సరాల పరిమితి పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి దాని తర్వాత పూర్తి చేయలేకపోయా. ఇవాళ అటువంటి పరిస్థితులు లేకుండా ఇవాళ ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఎంట్రీ, ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అవకాశం కలిగించారు.
మీరు మధ్యలో అదే అవకాశం నాకు ఉందంటే తర్వాత నాకు ఆర్థిక పరిస్థితి నేను ఆర్థికంగా కాస్త నిలదొక్కున్న తర్వాత సెక్షన్ ఏ పూర్తి చేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత సెక్షన్ బి చేసి నేను కూడా ఇవాళ ఇంజనీర్ అయ్యేవాడిని. ఆ అవకాశాన్ని కలిగించారు. ఇట్లాంటి అనేక మంది పేద విద్యార్థులకి మధ్యలో చదువు మానేసి అనేక కారణాల వల్ల, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చదువు మానేసిన వాళ్ళందరికీ ఇది ఉపయోగపడుతుందనే ప్రయత్నం కూడా చేస్తుంది. దాన్ని మల్టీ లెవెల్ ఎంట్రీ, మల్టీ లెవెల్ ఎగ్జిట్ అన్నారు. అదేవిధంగా క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్. నేను తర్వాత ఢిల్లీలో ఉండేవాడిని. ఇక్కడ నుంచి పోయి అక్కడ రావడానికి లేదు. నేను ఇక్కడ ఉదయం ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను అనుకోండి, సడన్గా ఏదో కారణాల వల్ల ఢిల్లీ వెళ్లాల్సి వచ్చింది. కడుపార్థం అక్కడికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అక్కడ ఉండగా నేను చదవాల్సిన కాలేజ్ ఇక్కడ ఉంది. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి నేను పూర్తి చేయలేను. ఇక్కడ చేస్తే ఫీజులు కట్టే పరిస్థితి లేదు. అక్కడ నేను చేసే పని ఉద్యోగం అక్కడుంది. మరి ఈ పరిస్థితుల్ని కూడా సరి చేసుకుంటూ ఇవాళ మీరు 2 సంవత్సరాలు చదివితే మీరు వద్దనుకుంటే ఢిల్లీలో పనిచేస్తుంటే ఇతర 2 సంవత్సరాలు కూడా అక్కడ మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. నూతన విద్యా విధానం మీరు ఎక్కడైనా సరే ఈ దేశంలో ఈ యూనివర్సిటీలు చదువుతూ తర్వాత ఏ యూనివర్సిటీకైనా వెళ్ళి తర్వాత సమయాన్ని చదివే అవకాశం ఉంది. అంటే ఈ కొత్త విధానం విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాలు ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. దాని కారణంగానే ఇవాళ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, ఇది ఖచ్చితంగా ఈ అవకాశం ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేని వాళ్ళకి, ఇతరత్ర సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఈ పిల్లలు ఇక్కడ ఉండలేరు, ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉంటారు, వాళ్ళు ఇంకో చోటికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు. ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మళ్ళీ ఈ సమస్యలు ఉంటాయి. ఇక్కడ రూమ్లలో ఉండి చదివి ఈ సమస్యలు అంటే నేను చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. దాని కారణంగా ఒక సమగ్ర విద్యా విధానం రావడం వల్ల ఇవాళ ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా నేను భావించాల్సి ఉంది. అనేక సందర్భాలు మనం ఈ విషయాన్ని నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. ఇక్కడ ఈ సమగ్ర విద్యా విధానం ఉపయోగపడడం వల్ల అనేక సందర్భాల్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చేప్పుడు మన దేశంలో ఇట్ క్రియేటెడ్ పీజన్స్, కార్మికులను తయారు చేసింది. అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు మన దేశంలో ఇట్ క్రియేటెడ్ అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్, వ్యవసాయ కార్మికులను తయారు చేసింది. తర్వాత సైబర్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత దురదృష్టకరంగా మన దేశంలో సైబర్ కూలీలను తయారు చేసింది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు కానీ, అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు, అదేవిధంగా టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ వచ్చిన 3 సందర్భాల్లో కూడా మన దేశం కూలీలు నేను చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తున్నా, దేశం కూలీని తయారు చేసింది. ఎందుకంటే వి ఆల్వేస్ బీన్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టీషనర్స్, వి నెవర్ బీన్ నాలెడ్జ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. మీకు అనిపించచ్చు ఏంటబ్బా సత్యకుమార్ ఇడా మాట్లాడుతున్నాడు, ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, ఇవాళ సుందర్ పిచ్చా ఇస్ లీడింగ్ ఏ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ, సత్య నాదెల్లా ఇస్ లీడింగ్ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ, దే ఆర్ టెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇండియన్స్ హు ఆర్ లీడింగ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అని మీకు అనిపించచ్చు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వి ఆల్వేస్ బీన్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టీషనర్స్ అని. ఎస్, మనం ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఇవాళ మనం దేశమంతా సైబర్ టెక్నాలజీ అంటే భారతదేశం వైపు చూస్తుంది. మనం శశి తరూర్ కూడా చెప్పాడు, ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నా అంట. ఎయిర్పోర్ట్లో ఉంటే ఆయన వచ్చి అయ్యి ఇండియన్ అని అడిగాడు ఫారినర్. ఎస్ అన్నాడంట. ఎస్ అంటే కెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై కంప్యూటర్, కెన్ యూ ఫిక్స్ ఇట్ అన్నాడంట. అంటే ఇతను అంటాడు, చూసారా ఇండియన్స్ ఎంత సైబర్ టెక్నాలజీకి మారుపేరుగా చూస్తున్నారు అన్నట్టు చెప్తాడు. ఆ మార్పు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వచ్చిందనే విషయం కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది. అది పక్కన పెడితే మనం ఎప్పుడు కూడా ఇది ఆ కంప్యూటర్ ఫిక్స్ చేయడానికో దీనికో దాంట్లో మనం గర్వంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఈ చిన్న వాటికే ఉంటున్నాం. కానీ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ లేదా మనం ఒక ట్విట్టర్, మనం ఒక ఫేస్బుక్, మనం ఇటువంటి కంపెనీలు క్రియేట్ చేయలేకపోయామని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పెద్ద వ్యక్తులందరూ గొప్ప వాళ్ళు, నిజంగా వాళ్ళ జీవితంలో చాలా సాధించారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎవరో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఒక ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి అక్కడ సీఈఓలు అవుతున్నారు తప్పిస్తే మన దేశంలోనే ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ తయారు చేసే కార్యక్రమం వాళ్ళు చేయలేదు. మనకు అనాదిగా మన దేశంలో ప్రపంచమంతా మన వైపు చూసేది, మన బోధనా పద్ధతి వేరేగా ఉండేది. పెద్దవాళ్ళంతా వాళ్ళ అనుభవాన్నంతా రంగురించి మేళరించి మనకి విద్యాబోధన నేర్పేవాళ్ళు. అందుకనే ప్రపంచంలో 5,000 సంవత్సరాల క్రితమే తక్షశిల నలన్న కోసం విద్యా కోసం బయట దేశాల నుంచి మన దేశాలకు వచ్చే పరిస్థితుల్లో ఇవాళ మనం మన దేశం నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ చదివాము, యూకేలో చదివాము, అమెరికాలో చదివామని గొప్పగా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఉంది. అయితే మన దేశం పునాది ఉంది, అది భారతదేశానిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం విద్యను ప్రసాదించే పరిస్థితి నుంచి విద్యను మనం అడుక్కునే పరిస్థితిలోకి వచ్చాం. ఎందుకంటే నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో భారతీయ విలువలతో కూడిన విద్యా విధానం లేకపోవడం కారణంగా, ఈ కొన్ని సంవత్సరాల వలసవాద పాలకుల కారణంగా కానీ, తదనంతరం ఆ ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న చర్యల వల్ల కానీ ఈ పరిస్థితి నెలకొందనే చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. వీటి అన్నిటికీ సరైన సమాధానం ఇది వచ్చిన నూతన విద్యా విధానం. నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈజ్ టీచర్స్ అండ్ లెర్నర్స్ సెలబ్రేషన్ అని చెప్పగలను. ఖచ్చితంగా చెప్పే వాళ్ళకి చదువు నేర్చుకునే వాళ్ళకి కూడా ఒక వరం లాంటిది నూతన విద్యా విధానం వచ్చింది. ఛాలెంజెస్ లేవా? ఉన్నాయి.
ఛాలెంజెస్ ఎందుకు లేవు? ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి? మన ఫెడరల్ సిస్టంలో రాష్ట్రాలకు అధికారం ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కాంకరెంట్ సబ్జెక్ట్. ఏ రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళు కేంద్రం ఏదైనా విధానం తీసుకొచ్చినప్పుడు సమర్పించాలా లేదా అనే నిర్ణయాధికారం రాష్ట్రాల మీద ఉంటుంది. చట్టం అయితే వేరే విషయం, నిర్ణయాధికారం వీళ్ళపైన ఉంటుంది. కాంకరెంట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి కొన్ని రాష్ట్రాలు తీసుకోకపోవచ్చు. ఎవరా రాష్ట్రాలు? ఖచ్చితంగా మనమైతే ఎవరితో అయితే ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాలు ముందుకు రావు. ఎవరైతే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చరిత్రను వక్రీకరించి ఈ సోకాల్డ్ హిస్టోరియన్స్ ని గుప్పెట్లో పెట్టుకొని కేవలం ఈ దేశంలో త్యాగాలు చేసిన స్వాతంత్ర సమర పోరాటంలో కానీ దానికి ముందు కానీ త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళని అన్సంగ్ హీరోని మర్చిపోయి కేవలం స్వాతంత్రం సముపార్జనకి కేవలం ఒక కుటుంబం మాత్రమే పనిచేసిందని చెప్పి క్రెడిట్ ఇచ్చే పని చేశారో, తాకీదు ఇచ్చే పని చేశారో అటువంటి పార్టీలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కూడా దీన్ని సమర్థించరు, స్వాగతించరు. దానికి ఏంటి సొల్యూషన్? లెఫ్ట్ కెన్ నెవర్ బి రైట్. వాళ్ళు విదేశీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో చైనాలోనో రష్యాలోనో వర్షం పడితే ఇక్కడ గొడుగు పట్టుకునే భావజాలం ఉన్న వ్యక్తులు మన దేశంలో ఉన్న విలువల గురించి, ఉత్కృష్టమైన సంస్కృతి గురించి, మహోన్నతమైన మన వారసత్వ సంపద గురించి తెలుసుకోకుండా రష్యాలో స్టాలిన్ గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడమో లేదా కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన దాస్ క్యాపిటల్ గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడమో కానీ ఇవాళ పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ తీసుకొచ్చిన ఇంటగ్రల్ హ్యూమనిజం, ఏకాత్మ మానవతావాదం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి చర్చించే ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలే. బయట దేశాల నుంచి అరువు తెచ్చుకున్న సిద్ధాంతాలను చూపించి ఈ దాస్ క్యాపిటల్నే మనం దీన్ని ఒక ప్రాతిపదికగా తీసుకొని పాలన అందించాలా అని చెప్పారు తప్పిస్తే, సోషలిస్ట్ మాటలు చెప్పారు తప్పిస్తే, మన దేశంలో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులను బట్టి, ఇక్కడ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను బట్టి, ఇక్కడ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న పేదరికాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఆర్థిక విధానాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు. దానికి అనుగుణంగా ఒక విద్యా విధానాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే విద్యా విధానం ద్వారానే ఆర్థిక విధానం ఏ దేశంలోనో ఏదవుతుంది. నువ్వు చదువుకున్నది బట్టి, ఏ భావజాలాన్ని బట్టి నువ్వు పోయావో దాన్ని బట్టి నువ్వు ఆర్థిక విధానాలు తీసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉంటావు. నువ్వు చదువుకున్నది బట్టి నువ్వు ఏం చదువుతావు అదే వస్తుంది. తర్వాత నువ్వు చదువుకున్నది వేరేదైతే, నువ్వు బానిసత్వాన్ని నేర్చుకుంటే, పరాయి దేశస్తులను పొగడాలని నేర్చుకుంటే, మన దేశంలో ఉన్న ప్రతిదీ తక్కువగా చూసే ఆలోచన లేకుంటే మనం దేశం గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తాం? దేశంలో పేదరిక నిర్మూలన గురించి ఆలోచిస్తాం. దేశం అభివృద్ధి పదాలు నడవాలని ఎందుకుంటాం? దేశం మళ్ళీ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగి ప్రపంచంలో విశ్వ గురువుగా మళ్ళీ పునర్వైభవం సాధించాలని ఎందుకు ఆలోచిస్తాం? ఆ పని జరగల కారణం ఇదే. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి? ఇక్కడ కూడా NEP చూసాం మనం. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు 80% అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూషన్లోనే NEP అమలు చేయడానికి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 2020లో వస్తే 24లో 80% చెప్పామని డైరెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. ఇటువంటి అనేక రకాలైన సవాళ్ళు ఉన్నాయి. మనల్ని ఐడియాలజికల్గా వ్యతిరేకించే వాళ్ళు అమలు చేయరు ఆ రాష్ట్రాల్లో. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు వచ్చేట ఎందుకంటే ఒక వారసత్వ పాలనకి ఇన్నాళ్ళుగా కొమ్ము కాస్తూ వాళ్ళనే గొప్పగా చేసి చూపించే వాళ్ళు ఇవాళ కొత్త విధానం వస్తే అవన్నీ చెల్లుబాటు కావు కాబట్టి ఇన్నాళ్ళు చరిత్రను వక్రీకరించిన విషయం అందరికీ తెలిసిపోతుందన్న విషయంతో వాళ్ళు సమర్థించరు. ఈ ఛాలెంజెస్ అయితే ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లడం, దీనిలో నూతన విద్యా విధానం ద్వారా విద్యార్థులకు కానీ సమాజానికి కానీ జరుగుతున్న మేలుని వారికి తెలియజెప్పడం, పదే పదే చెప్పి వీ షుడ్ కంపెల్ ది స్టేట్స్ టు follow and implement the new education policy. Those states which are not implementing it, we should compel them. ప్రజల్లో ఆ చైతన్యం తీసుకొచ్చే పని చేయాలా. అటువంటి కార్యక్రమం చేసుకున్నందుకు ABRSMకి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. అయితే ఇలా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, సవాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఒకవైపు మాట్లాడుతుంటే రామారెడ్డి గారు వచ్చి చెప్తున్నారు 15 సంవత్సరాలుగా రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు రాష్ట్రంలో, కొద్దిగా మాట్లాడాలి అని. సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇతర దేశాలు, చాలా దేశాలు మనం ఇన్నిగా మాట్లాడుకుంటున్నాం, కొత్త విషయాలు, పెద్ద విస్తృతమైన విషయాలు చర్చించుకుంటున్నాం, కానీ చాలా మౌలిక విషయాలు మనం మర్చిపోయే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటాం. రిక్రూట్మెంట్ 15 సంవత్సరాలుగా లేదంటే దాని మీద ఖచ్చితంగా దృష్టి సారించాలి. అనేక దేశాలు జీడీపీలో 2% నుంచి 5% దాకా, కొరియా అయితే 4.8% ఆఫ్ దర్ జీడీపీ ఈజ్ బీయింగ్ స్పెంట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్. 4.8% వాళ్ళు విద్య మీద, సౌత్ కొరియాలో, అమెరికాలో 3.4% ఆఫ్ ది జీడీపీ విద్య మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు. మనం దురదృష్టవశాత్తు ఇన్ని మనం మాట్లాడుతూ మన దేశంలో మనం విద్య మీద ఖర్చు పెడుతున్నది 0.64% ఆఫ్ ది టోటల్ జీడీపీ ఆఫ్ ది కంట్రీ. అంటే దీన్ని పెంచాల్సి ఉంది. అందుకనే సమస్యలు.
సమస్యలన్నీ ఆ కారణంగానే వస్తున్నాయి. లేవు, రిక్రూట్మెంట్స్ లేవు, ఎక్కడ చూసినా షార్టేజ్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ చూసినా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, యూనివర్సిటీస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ మెరుగు కావట్ల, టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కావాల్సిన ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండట్ల, ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి. అయితే దీన్ని అధిగమించే ప్రయత్నం కూడా గత 10 సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రాలు సహకరించకపోగా వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే, రాష్ట్రాలు మీరు బడ్జెట్ 12,000 కోట్లు పెట్టింటారు ఈ రాష్ట్రంలో, తీరా ఖర్చు పెట్టింది ఎంత అంటే 20% ఆఫ్ ది బడ్జెట్ అలొకేటెడ్, ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ 20% ఉంటుంది, 15% ఉంటుంది. ఊరికే పేరుకు మాత్రం పైన చెప్తారు. అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ నుంచో లేకుంటే రూసా ఫండ్స్ నుంచి యూనివర్సిటీలకు వచ్చిన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం తప్ప రాష్ట్రాలు తమ బాధ్యతగా ఒక్క పైసా కూడా విద్య మీద ఖర్చు పెట్టట్లేదు. అంటే ఎంత బాధ్యతారాహిత్యంగా రాష్ట్రాలు పనిచేస్తున్నాయనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మన రాష్ట్రం ఒక సజీవ ఉదాహరణగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి. నాడు నేడు అనేక స్కూళ్ళల్లో మేమేదో మార్పులు తీసుకొస్తున్నాం, సమగ్రమైన మార్పులు తీసుకొస్తున్నాం, రూపురేఖలు మార్చేస్తున్నాం అన్నారు. ఎక్కడో 5 పైసలు రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి ఎక్కడైనా ఖర్చు పెట్టారా? లేదు. ప్యాకీ స్పెషల్ అసిస్టెంట్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ప్రతి సంవత్సరం 1,00,000 కోట్ల లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంటే, ఇది మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మీద, ఉత్పాదక ప్రొడక్టివిటీని పెంచే పనుల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తుంటే, దాన్ని తీసుకొచ్చి నాడు నేడు పేరుతో అరకొర పనులు చేసి 20 లక్షలు చూపించి 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి 18 లక్షలు ఇస్ బీయింగ్ సైఫండ్ ఆఫ్. ఇటువంటి చేస్తుంటే ఇంకా విద్యా విధానం ఎక్కడ మారుతుంది? విద్యా వ్యవస్థ ఎక్కడ మారుతుంది? అందుకని ప్రతి రాష్ట్రాలు కూడా విద్యా విధానాన్ని, కొత్త విద్యా విధానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే చాలా 10 సంవత్సరాల్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందనే విషయం కూడా నేను చెప్తున్నాను. మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్మెంట్ has gone up by 36% if I'm not wrong. Female enrollment has gone up by 27%. అంటే మార్పు వచ్చింది 10 సంవత్సరాల్లో. 2015 ఫిగర్స్తో నేను కంపేర్ చేసి చెప్తున్నా. 36% ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో ఎన్రోల్ చేసుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య 36%. 3,70,00,000 ఉంటే ఇప్పుడు 3,70,00,000 ఉంటే 4,40,00,000కి పోయింది. అదేవిధంగా 1,70,00,000 77,00,000 ఉంటే మహిళా ఎన్రోల్మెంట్ ఇప్పుడు 2,60,00,000 దాకా పోయింది. సో ఇంతటి మార్పు వచ్చింది. అనేక రకాలైన మార్పులు ఇవాళ విద్యా వ్యవస్థలో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానికి అనుగుణంగానే ముఖ్యంగా నైపుణ్య శిక్షణ మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడుతూ అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారు. స్కిల్ ఇండియా అని, స్టాండప్ ఇండియా అని, స్టార్టప్ ఇండియా అని, మేక్ ఇన్ ఇండియా అని, డిజిటల్ ఇండియా అని, ఫిట్ ఇండియా అని అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చి విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి పెంచడం, టెక్నాలజీ మీద ఆసక్తి పెంచడం, దాని ఆధారంగా చేసుకుని నైపుణ్య శిక్షణ పొందడం, తద్వారా వారిని ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరుచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కేవలం శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా శిక్షణ తర్వాత మీకు 25 లక్షల నుంచి ₹1,00,00,000 దాకా, 25 లక్షల నుంచి ₹1,00,00,000 దాకా, ముద్రాలు అయితే 20 లక్షల దాకా. ఇప్పుడు వీటిలో మిగతా వాటిలో ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర లేకుంటే స్టాండప్ ఇండియాలోనో స్టార్టప్ ఇండియాలోనో ₹1,00,00,000 దాకా 35% సబ్సిడీతో రుణాలు ఇచ్చి శిక్షణ ఇవ్వడం ఒకవైపు, మళ్ళీ ఆర్థికంగా నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఇచ్చి మీరు సొంతంగా మీ పరిశ్రమ లేదా ఒక స్టార్టప్ తయారు చేసుకోవడం కోసం ఇవాళ ప్రభుత్వం అనేక రకాలైన విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాలకి, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కోసం ఏ చిన్న దీన్ని కూడా వదలకుండా ఒకవైపు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మీద ఇవాళ PM గతిశక్తి పేరుతో పెడుతున్న పెట్టుబడుల కారణంగా ఇవాళ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతూ ఉంది, విపరీతమైన ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తూ ఉంది. దానివల్ల సంపత్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంది. ఒకవైపు సంపత్తిని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, రెండో వైపు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. ఏదైనా మీకు రోడ్డు వస్తున్నారు, ఒక బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు, ఒక రైల్వే ఇది వస్తుందంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళ అవసరం ఉంది. దానికి అనుగుణంగా ఇవాళ శిక్షణ ఇచ్చి ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన కానీ, దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ వికాస్ యోజన కానీ అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. దాని కారణంగా అనేక రకాలైన మార్పులు వస్తున్నాయి. ఒక రెవల్యూషనరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ అండర్ ది లీడర్షిప్ నరేంద్ర మోడీ గారు అనే విషయాన్ని నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అయితే దీంట్లో రాష్ట్రాలు కూడా మీరు కేంద్రం నుంచి ఈ దీనిల కోసం ఉదాహరణకే చెప్తాను, ఈ నైపుణ్య శిక్షణ కోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కేంద్రం ఇది ఇస్తే వీడు పెట్టేసరికి తీసుకెళ్ళి ఒక ITIలోనో ఒక పాలిటెక్నిక్లో పెట్టింటారు. 5 మందికో 2కో 3కో శిక్షణ ఇస్తారు, 200 మందికి ఇస్తున్నట్టు చూపిస్తారు. ఈ రకంగా బాధ్యతారహితంగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు ఉంటే, అధికారులు ఉంటే ఇంకా ముందుకెళ్లేదేలా? ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఉంటున్న డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఏదైతే మనం తీసుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నామో అది తీసుకోకుండా ఇవాళ కొంతమంది బాధ్యతారహితంగా ఉంటున్న ప్రభుత్వాలు కానీ అధికారులు కానీ అడ్డుపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో దీంట్లో పరిస్థితుల్లో మార్పు రావాల్సి ఉంది. దీనికోసం ఒకవైపు దీని మీద చైతన్యం రగిలిస్తూనే రెండో వైపు ఈ పరిస్థితులు కూడా మార్పు తీసుకురావాల్సిన పని ఉంది. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలోనే ఏ రకంగా 10 సంవత్సరాల్లో మార్పు వచ్చిందని చెప్పాలంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ని క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు విద్యారంగంలో. యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్
Sir, Abhinanji, Ramesh Garu, you'll be surprised. Post bifurcation, Andhra Pradesh had only one central institution, Sanskrit Vidyapith. Sanskrit Vidyapith. I remember by then SPS, School of Planning and Architecture, was sanctioned, but work was not taken up. I was part of urban development then we got CPWD to complete the work. That was a part of it. ఒకే ఒక విద్యా సంస్థ ఉంటే ఇవాళ ప్రతిష్టాత్మకమైన 29 విద్యా సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి. యు నేమ్ ఇట్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టూల్ డిజైన్ మేనేజ్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేని విద్యా సంస్థ లేదు. చివరికి కల్నరీ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా తిరుపతిలో ఉంది. 29 ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఉంది. You have Petroleum University, you have Central University, you have Agriculture University, you have Tribal University, and you have Maritime University also. Names I told, sir. Maritime University, Ayush University కూడా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత 10 సంవత్సరాల్లో వచ్చిన విద్యా సంస్థలు ఈ దేశంలో 5-6 రాష్ట్రాలకు కలిపి కూడా రాలేదంటే 10 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి అభివృద్ధి మీద, ఎందుకంటే రాష్ట్రం విభజన జరిగిన సందర్భంలో ఐఎమ్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ మై సబ్జెక్ట్స్ లక్ష్మణ్జీ, ఐఎమ్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ మై సబ్జెక్ట్, బట్ స్టిల్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఎంత దృష్టి పెట్టారనే విషయాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. ప్రతి విద్యా సంస్థ వచ్చింది. దాని కారణంగా ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మన రాష్ట్రంలోనే మన రాష్ట్ర విద్యార్థులకు అందే ప్రయత్నం చేస్తాను. దేశవ్యాప్తంగా మనం ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ప్రక్షాళన చేయడం మీద మాట్లాడుతున్నాం. మనకి ఇవాళ చూస్తే 10,000 మందికి ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు. దాంట్లో మార్పు తీసుకోవడం కోసం ప్రతి జిల్లాకి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రయత్నం చేసింది. 550 మెడికల్ కాలేజీలు కొత్తగా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రతి జిల్లాకి కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజీని కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. మీరు మెడికల్ కాలేజీలు ఎంబీబీఎస్ సీట్లు డబుల్ అయ్యాయి, పీజీ సీట్లు డబుల్ అయ్యాయి. అంటే మనం ప్రతి దానికోసం ఇప్పుడు వైద్యం కోసం మెరుగైన నాణ్యమైన, నేను మళ్ళీ హెల్త్ మినిస్టర్ కాబట్టి వైద్యం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటా, ఏమనుకోకండి. ఎందుకంటే నా హెల్త్ సరిగా లేదు. It is impacting my health also, unfortunately, adversely impacting. ప్రతి జిల్లాకు కూడా మెడికల్ కాలేజ్ ఎందుకంటే అవసరం, నాణ్యమైన వైద్య విద్య కూడా అవసరం. ఈ ఒకవైపు టెక్నికల్ సంస్థల్ని, ఒకవైపు ఇతర విద్యా సంస్థల్ని చేస్తూ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ 1670 కోట్లతో విలువైన కాలేజీని కేవలం 16 నెలల్లో నిర్మించారు. ప్రొవిజన్ ఏంటంటే 2020లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 కాలేజీ, మొత్తం 17 కాలేజీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మంజూరు చేస్తే ఇవాళకి ఒక కాలేజీ కూడా పూర్తి కాలే. 4 సంవత్సరాల్లో 17,700 కోట్లతో 17 నెలల్లోనే పూర్తి చేస్తే అంత పెద్ద విద్యా సంస్థని ఇక్కడ మాత్రం అంటే చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇవాళ నేను నా సబ్జెక్ట్ నుంచి డివేట్ అయ్యి వేరే పరిస్థితుల గురించి మారుతున్నా. మన లక్ష్మణ్జీ వినట్లేదు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇవాళ ఇటువంటి ముఖ్యమైన విషయం మీద చర్చ జరగడం, సమగ్రమైన చర్చ, లోతైన విశ్లేషణ జరగడం, తద్వారా వీటి వల్ల ఈ నూతన విద్యా విధానం ఈ దేశానికి ఎంత అవసరమో, భావి తరాలు దానివల్ల ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయో, రాబోయే రోజుల్లో మనం ఏదైతే లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నామో 2047 నాటికి వికసిత భారత్ కావాలంటే వ్యక్తి నిర్మాణం జరగాల్సింది. ఆ వ్యక్తి నిర్మాణానికి నూతన విద్యా విధానం తోడ్పడుతుందని, వ్యక్తి నిర్మాణం జరిగితే జాతి నిర్మాణం కూడా జరుగుతుంది. మన లక్ష్యం ఏదైతే పెట్టుకున్నాం 2030 నాటికి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పెట్టుకున్నాం, SDGs, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని 2047 నాటికి వికసిత భారత్ నిర్మాణం జరగాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ దేశానికి నూతన విద్యా విధానం అవసరం ఉంది. ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాలా. మన దేశం అభివృద్ధిని, దేశం ఆర్థిక ప్రగతిని కాంక్షించే వాళ్ళు ఎవరైనా నూతన విద్యా విధానాన్ని ఉండకూడదు అనే భావన ఇవాళ నేనైతే ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇవాళ ఇటువంటి దీన్ని ఇంకా కాస్త సమగ్రంగా విశ్లేషించి మరి దీంట్లో ఏమైనా లోటుపాట్లను వీటిని 2 రోజులు సమగ్రమైన ఇది జరుగుతున్న డెలిబరేషన్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి
ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం గురించి చెప్తూ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన ఏబిఆర్ఎస్ఎంని ఇంకొకసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసే అవకాశం కలిగినందుకు కూడా నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి. Thank you very much, sir, for your full emotional speech. Now, the time for the inviting the Professor Rajashekhar Garu is Good afternoon to you all. I'm very happy to announce felicitations for Honorable Minister Satya Kumarji, a leader, visionary leader dedicated to revolutionizing healthcare system. He is committed and ensuring quality of health to the people. So now I request Professor Sri Konda Ramesh and Sri Gunta Lakshmanji to felicitate our Honorable Minister Satya Kumarji. Now I request Sri Satya sir and Gunta Lakshmanji sir to felicitate Avichal Raj Kapoor, Joint Secretary UGC. Kapoorji is a Joint Secretary in UGC. He is a visionary and he is trying to implement the NEP program all over India. Now I request Honorable Minister Satyakumar Yadavji and Sri Gunta Lakshmanji to felicitate Vinay Kumarji, Sri Narla Vijay Kumar, Academic Director, Narla Vinay Kumar. I request Honorable Minister and Lakshmanji, Gunta Lakshmanji sir to felicitate Srikonda Ramesh, Director, School of Planning and Architecture. It's my pleasure to request Sri Honorable Minister Satyakumarji and Professor Sirikonda Ramesh Garu to felicitate Gunta Lakshmanji, National Joint Organizing Secretary, ABRSM, who is the backbone for all these kind of activities. And now I request Raj Kapoor, Avichal Raj Kapoor, to felicitate Professor Sivaram Prasad sir, who is the convener for this program, ABRSM program. I also request Dr. Avichal Raj Kapoor to felicitate Dr. D.S.V.S. Balasubramaniam, Organizing Secretary for this conference, for 2 days conference. And it's my pleasure to request Professor Sirikonda Ramesh ji to felicitate Professor Y.V. Ramireddy, President of ABRSM, Andhra Pradesh State. Now I request Professor Sirikonda Ramesh ji to felicitate
Lieutenant Dr. G. Ranganath, General Secretary, ABRSM, Andhra Pradesh. Now I request Professor Sirikonda Ramesh Garu to felicitate Dr. P. Sridevi, Women Secretary for ABRSM, State of Andhra Pradesh. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. So now I request Sivaram Prasad to take over the program. Thank you, Rajshekhar Garu, for organizing the felicitation functions. Now, request the Ranganath for presenting the vote of thanks. Namaskar to all the participants. Esteemed Chief Guest, Honorable Minister, Sri Satyakumar Ji, esteemed Presiding Dignitary Professor Sirikonda Ramesh Garu, distinguished Keynote Speaker Sri Gunta Lakshman Ji, our respected guest of honor, Dr. Avichal Rajkumar Ji, and Sri Narla Vinay Kumar Ji, convener of the seminar, Professor R. Sivaram Prasad Garu, State President ABRSM, Professor Y.V. Ramareddy Garu, Organizing Secretary of this National Seminar, Dr. D.S.V.S. Balasubramanian Garu, and Mahila Pramukh of ABRSM, Dr. Sridevi Garu, and esteemed faculty members, scholars, and dear participants, hearty pranams to all of you. I, on behalf of Akhila Bharatiya Rashtriya Saikshik Mahasangh, Andhra Pradesh, and the School of Planning and Architecture, Vijayawada, extend my heartfelt gratitude to all of you for making this two-day national seminar on the implementation and challenges of NEP 2020 in higher educational institutions a resounding success. Firstly, I would like to express my deep gratitude to our Chief Guest Sri Satyakumar Yadavji, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Medical Education, Government of AP, Andhra Pradesh. Your presence and insightful address have added immense value to this national seminar and have enlightened us to the critical aspects of the NEP 2020. I extend my sincere thanks to Professor Sirikonda Ramesh, Director, School of Planning and Architecture, Vijayawada, for presiding over this event, and also, sir, your support and guidance have been instrumental in the successful of this seminar. A special thanks to keynote speaker Sri Gunta Lakshmanji, National Joint Organizing Secretary of ABRSM New Delhi. Your keynote address has provided us with a comprehensive understanding of NEP 2020 challenges and opportunities. Our heartfelt appreciation goes to our guest of honor, Dr. Avichal Rajkumarji, as well as Joint Secretary, University Grants Commission, New Delhi, and Sri Narla Vinay Kumarji, Academic Advisor, Siddhartha Academy, Vijayawada. Your presence and valuable insights have greatly enriched our discussions. I would also like to thank the convener of this seminar, Professor R. Sivaram Prasad Garu, and the ABRSM President, Professor Y.V. Ramareddy Garu, as well as the Organizing Secretary of Dr. D.S.V.S. Balasubramanian Garu, for their dedicated efforts in planning and executing the event. A special mention to all the faculty members, administrative staff, and students of the School of Planning, Architecture, and Vijayawada for their relentless support and contribution. I would also special thanks to the Dr. Kalyan Chakravarti Garu, the Director, Chairman, and Peace Educational Institutions, Ongole, for his support all the way from the last few days. I would also like to thank all the participants of their active engagement and thoughtful contributions, and your enthusiasm and commitment to this cause of higher education reforms are truly commendable. Last but not least, I take this opportunity to thank the print and electronic media for your kind cooperation in the coverage of this insightful program. Thank you once again to everyone present over here. We look forward to your continued support and participation in our future endeavors. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Bharat.
kids. Also request all the participants to be back by 2:15. Our session 1 will be starting by 2:15. Thank you all.